皆様ご着席ください。Dear Mr. and Mrs. President, welcome to the District 2780. My name is Hiroaki Tokunaga. I am from Rotary Club Kanagawa Shonan, which Yuki and Chigusa is also our member. And this is my wife, Koko. She stayed 2 years in London as a Rotary Foundation scholarship student. As you say, Rotary Connect, but for us, Rotary Connects that. The music we played was Jason, composed by Human Parry, and used the movie Chariots of Fire. I just heard you like the music, so we choose this one. Next song we'd like to play Summertime, written by George Gershwin. It starts summertime, living is easy, but these days, this extreme hot weather, living is not easy, but anyway. Summertime
This summertime was originally written for the opera, organ and bass. And next, we'd like to play musical. It's a very famous musical, Sound of Music. And this work celebrates 60th anniversary of its creation. We'd like to play some famous melodies, and I hope you like it.
Thank you. To finish this little concert, we'd like to dedicate next song especially for you, Mr. and Mrs. President. And once you hear, you will soon recognize the reason.いただきます。神奈川湘南ロータリークラブの徳永
会員と、奥様の東子様の共演になりました。で、福永会員は、GSE 団長もされておりますし、東子さんの方は、在大小学生で2年間ロンドンに留学されたということです。で、今年度の新井会長のテーマは、ロータリーは、世界をつなぐですけれども、このモットーの場合はまさに愛をつなぐということで、かけたことを言っていました。で、曲なんですけれども、元のチャリオット、サマータイム、あと馴染みがあるかと思うんですけれども、サウンド・オブ・ミュージック今年60周年ということで、何曲か聴いていただきまして、で最後に、会長ご夫妻に捧げる曲ということで、アラバマの、曲を演奏していただきました。お待たせをいたしました。ただいまより開式させていただきます。皆様、改めてこんばんは。ただいまより国際ロータリー会長マーク・ダニエル・マローニ国際歓迎会を開会いたします。私は本日の司会進行を務めております2780地区幹事の松田壮吾でございます。どうぞよろしくお願いします。2780地区杉岡良樹ガバナーより歓迎のご挨拶を申し上げます。皆さん、こんばんは。本日、マーク・ダニエル・マローニ会長国際の歓迎会をこれから始めさせていただきます。改めてご紹介をさせていただきます。2019-20年度国際ロータリーマーク・ダニエル・マローニ会長、そして現理事であります。また、今回の訪日では、三木 Ri 理事ご夫妻が全行程に同行されております。この神奈川の地にもおいでいただきました三木明 Ri 理事、そして千春夫人であります。来賓の皆様を紹介させていただきます。元 Ri 会長田中咲司様、元 Ri 理事インターナショナルポリオクラス委員小沢和彦様、元 Ri 理事松宮隆様、第2590地区ガバナー轟淳二様、2590地区では大勢の皆様においでいただきました。そして北鎌倉女子学園理事長藤崎一郎様です。我が地区のファストガバナー地区役員会長幹事その他大勢のロータリアンの皆様が参加していただいております。ありがとうございます。マローニ会長の今年度の RI テーマはロータリーは世界をつなぐであります。年度のロゴマーク、私もつけておりますけれども、このマークは世界地球上のあらゆる人種の人々が手を取り合いつないでいく世界を表現しています。この靴下でも表現されています。国際協議会ではマローニ会長は毎日この靴下を履いていたんですけれども、今日は履いてないようになります。私だけ履いてまいりました。本日、我々国際ロータリー第2780地区と地域社会とのつながりをより深めることができました。鎌倉ロータリークラブの提唱する北鎌倉女子学園インターアクトクラブが誕生したのです。
そしてこの認証状伝達式を先ほど行いました。なんとこの認証状を Ri 会長自らがお渡しをいただきました。素晴らしい感動的な説明をすることができました。鎌倉ロータリークラブの皆様をはじめといたしまして、関係者の皆様方、本当にありがとうございます。ただ、通常であれば、認証状伝達は Ri 会長の代理として、この地区代表であります杉岡ガバナーがお渡しをするということなんですけれども、今回は Ri 会長にやっていただきました。今年度、マローニ会長は会員基盤を広げるために、新しいロータリークラブの拡大、インターアクト、ローターアクトの伝承を強調しております。今回、私でなかった認証状の伝達におきましては、次回は会長の代理として私に役目を与えていただきたい。ぜひ皆様方にはぜひその栄誉を与えていただきたいということを与えていただきたいということをお願い申し上げます。今後においてもつながりをより深められるよう活動を進めていきましょう。そしてこれからは皆様方との歓迎会であります。現職の Ri 会長とこのように懇談会、懇親会ができるということは大変名誉なことであり、二度とないことかもありません。二度とないことかもありません。会長は大変気さくな人柄でございますので、ぜひ懇談では会長のお人柄に触れていただければと思います。それではこれから Ri 会長マーク・マローニさんのご夫妻の歓迎会を始めさせていただきます。皆さん楽しんでお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。ここでご来賓を代表していただきまして、Ri 理事三木明様からご挨拶をお願いしたいと思います。三木様、よろしくお願い申し上げます。皆さんこんばんは。今日はマローニ国際ロータリー会長、そして奥様のゲイさんをお迎えして、このように盛大な懇親会を開いてくださいまして、本当にありがとうございます。先ほど今回のこの席を本当に細かくご配慮いただきました小沢さんがあまり長くしゃべるのおっしゃいましたので、一言だけにさせていただきますけど、マークさんとゲイさんは2日の日に成田に到着されまして、そして八戸、福島、東京、そして今日鎌倉、明日から名古屋というふうに大変強豪軍でありますが、ご覧の通りの素晴らしい力強い方でございます。笑顔を絶やさず、本当に温かい心の広い方でございますので、皆様方どうぞ安心していろいろお話ししていただきます。マークさんが日本においでになるということが分かったときに、私は観光旅行かと思ったんですけど、そうじゃないんだ、一人でも多くの日本のロータリアンと話したい、フェイスとフェイスで語りたい、そしてマークさんがお考えのこれからのロータリーについてお話ししたい、また日本のロータリアンがどんなことを考えているのか、ロータリーのことをどれほど大切にしているのか、それを直接聞きたい、そんなことをおっしゃいました。観光旅行でないので大変申し訳ないんですけれども、マークさんのこの1年間にかけた力強い歩みを皆さん方と共に分かち合いたい、そしてこのつながりが日本中、そして世界中につながることを願っております。私があんまり長くしゃべるとマークさんがしゃべることなくなっちゃいます。早く切り上げますけれども、マークさん大変、先ほどお話がございました、大変気さくな方でございますので、どうぞマークさんのそばにおいていただきましてお話をしてい
ただきたいと思います。お酒は継がないでください。もしどうしても継ぎたい方は僕に継いでいただきたい。短い時間かもしれませんが、どうぞ充実した楽しいひとときをお過ごしくださいますようにお願い申し上げます。本日は本当にありがとうございます。ミキ様ありがとうございました。お待たせをいたしました。国際ロータリー会長マーク・ダニエル・マローニ様にご挨拶をお願い申し上げます。通訳は神奈川湘南ロータリークラブ会長原千草さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは。It is a great pleasure for Gay and for me to be with all of these wonderful Rotarians in Kamakura this evening. 皆様こんばんは。今夜、ゲイ夫人とともに、この素晴らしいロータリアンの皆様方と、夜を共にすることができることを非常に光栄に思っております。As a president of Rotary International begins to plan his year and the places that he will visit. Ri会長として、年度の初めに、まずどこに行こうかということを、年度計画を立てていかないといけないんですけれども、その際に There is flexibility in the schedule in the first 2 months, July and August. でその中でも最初の、7月と8月には、スケジュールのフレキシビリティが与えられています。Once September begins, there are many zone institutes and other meetings that the president must attend, and he has no choice where he will go. で9月以降になりますと、いろいろゾーン研修会とか会長として、出席しないといけないイベントがいろいろございまして、制約が出てきてしまうんですね。But in July and August, the whole world is open to the president. でも7月と8月はもう世界中が、会長にオープンで、どこにでも行ける状態になります。And Gay and I decided that for our first international visit, we wanted to come to Japan. でゲイ夫人と、相談された結果、Ri会長として一番最初の海外の、滞在に、日本をあえて選ばれたわけです。And not just to Tokyo or Osaka or Kyoto. そうですね、東京や大阪や京都のような大都市だけではなく、but to some of the other smaller cities where Rotary thrives. こちらの鎌倉のようにロータリーが非常に活発であるその他の都市も訪れることができました。So, as Miki-san has already indicated, although we started in Tokyo, all we did was sleep there. でミキ理事が、工程をちょっと話してくださったんですけど、最初に東京に、到着したんですけれども、そこでしたのは寝ることだけだったそうです。We began by going to Hachinohe. まず最初に八戸に伺いました。And followed it by Fukushima and many areas in Fukushima Prefecture, particularly the coastal area around Namie. そうですね、その後、福島県のいろいろな箇所を訪れられたんですけれども、海岸沿いの、浪江町の方にも、伺いました。And up to Mount Bandai. 磐梯山も来ました。And yes, a few hours yesterday in Tokyo.
また東京は約数時間の滞在でした、昨夜。 And now to Kamakura. そしてこうして、鎌倉に、来たわけです。 And Gay and I have been very impressed with the enthusiasm of the Rotarians, with the resilience of those Rotarians who are facing and have been facing challenges as a result of the Tohoku earthquake and tsunami. でゲイ夫人とお二人で、非常にその、津波の影響とかで、影響を受けているけれども、それに対してチャレンジしていくロータリアンの皆さんの、姿勢に感銘を受けました。 And we are greatly impressed with Rotary and Rotary Service and the Rotarians here in Japan. そして、日本におけるロータリアンの皆様方、そしてロータリアンの皆さんの奉仕の姿勢に、さらに感銘を受けております。 We thank you for all that you are doing. We thank you for the warm hospitality that has been offered to us over the course of the past several days. 皆様に大変感謝しておりますし、このように温かい形で受け入れていただいて、ここ数日間、すべてに関して感謝したいと思っております。 We are particularly happy to be here this evening with past Rotary International President Sakuji Tanaka. で特に、今夜は、元 RI 理事の、田中さんもいらっしゃいまして、非常に、嬉しく思っております。元 RI 会長です。すみません。With a member of the board of directors of Rotary International and a member of the Rotary International Executive Committee, Akara Miki. そして、ミキ RI 店理事も同伴していただいて感謝しております。 And with one of the most influential Rotarians in the world, the past Rotary International Director, Kazuhiko Ozawa. そして世界の中でも非常に影響力のございます、RI 元理事の、小沢和彦さんが、こちらにいらっしゃるということで、嬉しく思っております。 We have been happy to see many of the Aloha governors as we have moved about the country. で、アロハの、The Aloha governor, that's what I call them, the Aloha. This year's class of governors is the Aloha, are the Aloha governors. そうですね、オンツーハワイということで、この年年度の、ガバナーの皆様はアロハガバナーというふうに呼んでおりまして、その皆さんがこちらにいるのを非常に嬉しく思っております。 So we have a secret handshake and every no. We hope that you will all join us in Honolulu for the convention. で、皆様ホノルルの国際大会でお会いできることを楽しみにしております。 To enjoy Aloha Rotary. で、アロハロータリーを一緒に楽しみましょう。 And now I will go to prepared text which you have on your table. そうですね。で、ここから先は通訳を同時にするのではなく、お手元にございます日本語の読んでください。 When I say that Rotary connects the world, it is not just a slogan for me. I really believe it. Rotary connects the world is a description of how and why Rotarians achieve so much. We invest in relationships. We make decisions grounded in evidence. We know how to mobilize our networks to create solutions that last. And we are always learning from our experiences in projects, clubs, and careers. More than a century ago, Rotary pioneered a new model of service leadership grounded in person-to-person connections. Today, those connections are a network that spans the globe, bridging cultural, linguistic, generational, and geographic barriers. And all of us share the vision of a better world. But what does that mean for us? Rotary allows us to connect with each other
in deep and meaningful ways across our differences. Rotary connects us to people we would never otherwise have met, who are more like us than we ever could have known. Rotary connects us to our communities, to professional opportunities, and to the people who need our help. When you combine this network with the energy and commitment of Rotarians, the results are almost magical. We are people of action, people who not only want to change the world, but also have the ability to turn inspiration into real and lasting change. We have that ability because of who we are and because of what Rotary allows us to do. As people of action, we understand that fulfilling any vision requires a plan built on the foundation of Rotary connections. And this year we are rolling out a new action plan, which over the next 5 years will increase our impact, expand our reach, enhance participant engagement, and increase our ability to adapt. If you want to know specifically how and why Rotary connects the world, this plan brings it all to life. Our action plan is clear-eyed about the challenges Rotary faces. It is rooted in our historical values of fellowship, integrity, diversity, service, and leadership. It also recognizes the value of human connection in a time when technology can make it harder to actually connect. The plan draws on the remarkable capabilities we have developed in our own professional lives and careers. It respects that younger generations have different expectations about how to spend their time, who they spend it with, and what motivates them. And our action plan makes it easier for us to use our collective global imagination to develop great ideas about what is possible and how to bring those ideas to the forefront. To learn more about the specifics of the plan, I invite you to visit My Rotary at Rotary.org. But today I want to give you a broad overview of what our action plan will do and how it helps Rotary connect the world. First and foremost, our action plan is about getting results. If you ever have doubts that Rotary can live up to all of our lofty goals, that we have set the bar too high, we are too ambitious, we are promising beyond what we can do, I want you to remember what Rotary has already accomplished in the eradication of polio. And I want you to remember, none of us are going to do anything alone. Throughout the fight to end polio, we have shown what we can do when we draw on our collective strengths. We have created solutions that match the people they serve. We have evaluated the results to learn from our successes and setbacks. In pursuit of the plan's first goal, increasing our impact, Rotary will return to the polio model again and again. In pursuit of our audacious goals, educating the world's children, ensuring equitable access to water and sanitation, helping local economies grow sustainably, and so much more. We have built a solid platform of action and results, but there is so much more left to achieve. Let's seek new ways to translate our expertise into making a difference in our communities and across the globe. Let's prove that our impact on the world has only just begun.
Our action plan is a blueprint for future results. We know that our capacity to make a difference is larger when more people unite with us. That is what the second goal is all about, expanding our reach. We want the world to appreciate our ambitious, compassionate, and inclusive spirit, because when they do, they see that Rotary is the source for person-to-person involvement so many are seeking. That is why we need to grow Rotary, reaching out to new members, engaging current members, and creating more alternatives for membership for the next generation of Rotarians. By making Rotary larger and more diverse, we get to tell a wider and more emphatic story. We give people hope that the world can change for the better, inviting listeners to imagine themselves as part of that change too. This will create a continuous cycle where more and more people will want to be part of our amazing success. Let's build connections and opportunities that will allow people who share our vision to do the same. Just as important as growing Rotary is making sure that all Rotarians are fully engaged in their membership, which brings us to the third goal, enhancing participant engagement. Just like the people and communities we serve, our participants need to be seen and heard. They are seeking experiences that are relevant and fulfilling. When they see our dedication to investing in them at every stage of their professional lives, our participants are eager to go the distance with us, even at a time when there are many other options for networking and volunteering. That is why I believe so strongly in building a more family-friendly Rotary. One that welcomes children to our activities and that is considerate of families in our schedule. Let's recommit to putting the needs, expectations, and growth of our participants at the center of all we do. The final priority of our new action plan is increasing our ability to adapt. We have shown throughout our history that we excel at finding new ways to lead the world to lasting change. And we have proven in our own careers that we know how to help organizations of every kind move forward. That is why new approaches to our organizing principles do not threaten our sense of who we are. Along these lines, I believe that Rotary must respect professional commitments and not require Rotary leadership to be a full-time job. We need to respect the time and responsibilities of young people who are building careers. We are ready to seek out fresh opportunities, create more paths to leadership, open up our conversations to diverse voices, and simplify how we operate with confidence. Let's stay true to ourselves and stay ahead of change in our next 114 years. Staying true to ourselves also means keeping and building upon our historic relationships. This Rotary year, we will connect Rotary to the world through the ties we have and the goals we share with the United Nations. There are so many parallels between the work we already do through our areas of focus and the work of the United Nations Sustainable Development Goals. While those goals are indeed incredibly ambitious, they are like any other ambitious goal we have ever undertaken in Rotary or anywhere else. Rotary was there at the beginning of the United Nations.
We were there when the world pulled itself from the brink of destruction and rebuilt. Over the next year, the UN will mark the 75th anniversary of the signing of the UN Charter. And to celebrate our enduring relationship with the United Nations, Rotary is hosting 5 special events. UN Day in New York, 3 presidential conferences in Paris, Santiago, and Rome, and a final celebration just prior to the convention in Honolulu. The relationship with the United Nations is but one example of how together we can serve the world. Alone, we cannot provide clean water for all. Alone, we cannot eliminate hunger. Alone, we cannot eradicate poverty. But together, of course we can. We have a proud legacy upon which to build. This year we will further that legacy as Rotary connects the world. These connections that I've talked about today are not the work of a self-driving organization or even of the great Rotarians that came before us. The connections are yours. The service is yours. And Rotary's impact on the world is up to you. You will have a lasting impact on the world, but you will not do it alone. While we may approach things differently, together we are so powerful. We represent an organization of 1.2 million women and men who have come to Rotary with the goal of building a better world. Building a better world might seem like a daunting task until you understand the power of connection. Because it is the power of connection that will allow all of us to do the tasks we have set out to do. We are Rotarians, Rotaractors, and supportive members of the family of Rotary, and we are going to harness the power of connection, just as our organization has been doing now for over 114 years. We have a long, proud heritage, and we will thrive for another 114 years because we are not afraid of change. Together we will walk the path of this important journey as Rotary connects the world. Arigatou gozaimasu. I know I'm not doing this according to protocol, 規律に従ってないのは分かってるんですけれども、 but I would like to welcome another good friend who has just arrived from Evanston. エバンストンからただいま到着された、Past Rotary International Director Yoshi Watanabe. Past Director Yoshi, along with Past Director Masahiro Kuroda from Hachinohe, have just completed the work of the nominating committee for president. 渡辺元新井理事と、八戸ロータリークラブの黒田理事が、ただいま、ノミネーションの、この次の、新井会長のノミネーションを終われて、こちらの方に到着されました。 And perhaps you have heard that the nominating committee has nominated past Rotary International Director Shekhar Mehta from Calcutta, India,
to serve as president of Rotary International in 2021 to 2022. で皆さんすでにご存知かもしれませんが、2021から2022年度の、RI 会長として、インドの、シェーカー・メタさんが選ばれたということになります。And I'm very honored that Yoshi has flown into Narita, arriving in the middle of the afternoon, and come straight here to see Gay and me, and so we are very flattered. 我々2人のために、渡辺元新井理事が、わざわざエバンストンから成田に到着されて、すぐこちらの方にお越しいただきまして非常に嬉しく思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。